లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో సో ఇందులో నుంచి కూడా మనకు 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ ఏఎక్స్ బై ఏఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లిమిట్ ఏఎక్స్ టెన్స్ టు 0 that is the value 1 limit ax tends to 0 sin ax by ax that is the value 1 second formula limit x tends to 0 ax tends to 0 tan ax by ax also 1 as usual. Next formulas, third formula limit x tends to a x power m minus a power m by x power n minus a power n is equal m divided by a power m minus n. So very important formulas. So 3 formulas chala important. Okay, write down first problem. So find first problem, find limit x tends to 0 sin 3x by sin 5x. So please observe given limit x tends to 0 sin 3x by sin 5x. Please observe what is the formula. Limit ax tends to 0 sin ax by ax that is the value 1. అంటే ఇక్కడ ax వచ్చింది, డినామినేటర్లో కూడా ax ఉన్నది. ఇక్కడ ఒక రెండు లిమిట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లిమిట్ x tends to 0 ఫస్ట్ కండిషన్ sin x by limit x tends to 0 sin 5x రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే నెక్స్ట్ limit x tends to 0 limit x tends to 0 sin 3x write as 3x write as also 3x into 3x ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. హోల్ డివైడెడ్ బై limit x tends to 0 sin 5x numerator and denominator is multiplied by 5x into 5x. So what is the cancel in both two terms? X cancel, remaining terms 3 by 5. Limit x tends to 0 sin 3x by 3x whole divided by limit x tends to 0 sin 5x by 5x. ఇక్కడ ఫార్ములా రావాలంటే ఏఎక్స్ టర్మ్ రావాలి. సో ఫార్ములాలో ఒక కండిషన్ రాస్తాం. వాట్ కండిషన్? ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. x tends to 0 as usual. So x is multiple by 3x. 3x tends to also 0 and also 5x tends to also 0. So x ను 3తో మల్టిప్లికేషన్ చేసి 0ను కూడా 3తో మల్టిప్లికేషన్ చేసిన 0. సో కండిషన్ రాసేటప్పుడు 3 డివైడెడ్ బై లిమిట్ 3x tends to 0 sin 3x by 3x whole divided by limit 5x tends to 0 sin 5x by 5x. Okay, what value represent? This value is 1.
3 by 5 into 1 by 1. This is the value whole 1. Limit ax tends to 0, sin ax by x value 1. Same ఇది కూడా same formula 1 by 1. So finally 3 by 5 answer. So 3 by 5. So 3 by 5 into 1 by 1. That is the value 3 by 5. Okay, step by step రాసుకోండి. Write down. Next problem. సో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. చూస్తాను ఆన్సర్లో నెంబర్లు ఏమున్నాయి ఇక్కడ sin 3x by sin 5x 3 by 5 ఆన్సర్ అంతే. ఓన్లీ నెంబర్ను టార్గెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 3x డౌన్లో కూడా 3x రాయాలి ఇంటూ 3x 5x ఇంటూ 5x ఎక్స్ క్యాన్సిల్ 3 by 5. సో న్యూమినేటర్ వాల్యూ 1 అవుతుంది, డినామినేటర్ వాల్యూ కూడా 1 అవుతుంది అంతే. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ లిమిట్ theta tends to 0 given limit theta tends to 0 tan phi theta by tan 2 theta. Same method. So limit is divided by numerator. Limit theta tends to 0 tan phi theta by limit theta tends to 0 tan 2 theta. Both numerator and denominator is multiplied by first numerator value. Limit theta tends to 0 tan phi theta. So divided by phi theta into phi theta. Don't forget phi theta whole divided by limit theta tends to 0 tan 2 theta whole divided by 2 theta. So 2 theta into 2 theta. What is the cancel now? The cancel is theta is cancelled. Remaining value 5 by 2. 5 divided by 2. Limit theta tends to 0 tan phi theta by phi theta tan limit LTR LIM no problem. Theta tends to 0 tan 2 theta by 2 theta. Okay, so ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కండిషన్ యాజ్ what condition? Limit theta tends to 0 as usual. So theta tends to 0 as usual. Like 5 theta tends to also 0 అవుతుంది and 2 theta also tends to 0. Substitute చేస్తాం 5 by 2 limit. So 5 theta tends to 0 tan phi theta by phi theta, that is the value 1. Limit 2 theta tends to 0 tan 2 theta by 2 theta, that is the value 1. So 5 by 2 into 1 by 1. So finally 5 by 2. Okay, same problem theta lo kuda ivvochu ila. Okay, write down next problem. So evaluate limit extends to 0 given tan 7x by x. What is the answer? Directly 7 is the number. So మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్ములా లిమిట్ ax tends to 0 tan ax by ax ఉంటేనే 1. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా x కోఎఫిషియంట్ 7 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 7 రావాలి. 7 రావాలంటే న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ 7. లిమిట్ x tends to 0 tan 7x by 7 x. Numerator and denominator is multiplied by 7. 7 into 7. 7 is the number. 7 limit x tends to 0 tan 7x by 7x. One condition. What condition? As x tends to 0 as usual, 7x tends to also 0. So therefore 7 limit 7x tends to 0 tan 7x by 7x, that is the value 1. 7 into 1 7. Answer 7.
Write down, very very important. Okay, next problem. Okay, next problem. Limit x tends to 5, x cube minus 125 by x minus 5. సో ఈ ఫార్ములా చూస్తాం, ఫార్ములా గుర్తుకోవాలి. లిమిట్ x టెన్స్ టు a, x పవర్ ప్లస్ a పవర్ m బై x పవర్ n మైనస్ a పవర్ n ఫార్ములాలో ఉంటే ఫార్ములా m డివైడెడ్ బై n a పవర్ m మైనస్ n. సో అలా ఫార్ములాస్లోకి మార్చుకున్నాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 5, x క్యూబ్ మైనస్ 125 by x minus 5 క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ x టెన్స్ టు a ప్లేస్లో 5 వచ్చింది, a రిప్లేస్ 5, అదే మారుస్తున్నాం. a రిప్లేస్ 5, లిమిట్ x టెన్స్ టు 5, x క్యూబ్ మైనస్ 5. హౌ టు రైట్? 120 is right as 5 cube. Next, x minus 5. How to write x minus 5 is right as power 1. So what formula represent? This formula. M by n. Okay. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే 3 డివైడెడ్ బై 1. m వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 1, 3. n వాల్యూ 1, n వాల్యూ 1, a వాల్యూ 5. m divided by n అంటే 3 by 5, a power 5 minus 1. Okay, what is the a value? A power 5, 5, 3, 5 power 4. So 3 by 1, a power 5, 3 minus 1. Sorry, m minus n. ఇక్కడ రాయాల్సింది m minus n. m minus n అంటే 3 minus 1 square. 3 by 1, 3 into 5 square. 5 square value 25. The next line 3 into 25, 25 3 is 75 answer. Very 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 important. Okay, write down. Okay, next problem, same model. Write down limit x tends to 2. How to write? Limit x tends to a formula, x power m minus a power m by x power n minus a power n. m divided by n, a power m minus n. So x power 4, x tends to a, x tends to 2, a place లో 2 రాయాలి, minus a place లో 2 power 4 by x minus 2. సో x పవర్ ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ 1 రాస్తున్నా. సో ఫార్ములా ఇది. సో a ప్లేస్ లో 2 అవుతుంది. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు అంటే a ప్లేస్ లో 2, m ప్లేస్ లో 4, n ప్లేస్ లో 1. m by n 4 divided by 1, a power అంటే 2 power n minus 1, 4 minus 1, 4 by 1 4 into 2 cube. 2 cube value 8, 2 into 2 into 2, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 4 ja 32. That is the answer, 32. Okay, write down. Next problem. So next problem, same model. Limit x tends to 4. So formula, limit x tends to a, x power m minus a power m by x power n minus a power n. m divided by n, a power m minus n. x cube minus, సో ఏ ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ 4 ఉంది. సో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 4 power 3, సేమ్ స్క్వేర్. క్యూబ్ వస్తే క్యూబ్, x స్క్వేర్, ఏ ప్లేస్లో 4, పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. సో ఫార్ములా కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ 4, m వాల్యూ మారింది ఇక్కడ 3, n వాల్యూ మారింది 2. సో m by n అంటే 3 by 2, a పవర్ అంటే 4 power 3 minus 2, 3 by 2
4 power 3 minus 2 1. 3 by 2 into 4. Cancel చేస్తే 2 1 ja 2 2 ja. 3 2 ja 6 answer. Okay, 3 2 ja 6. Right down. Next problem. సో ఇంతవరకు చెప్పిన మోడల్స్లో నుంచి దాదాపు ఎగ్జామ్కి రావచ్చు, రాకపోతే నెక్స్ట్ చెప్పే మోడల్ నుంచి ఎగ్జామ్స్కి వస్తాయి అంతే. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ x plus 3 whole power 5 by 2 minus a plus 3 whole power 5 by 2 divided by x minus a. సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా పవర్ ఉన్నప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ x పవర్ m మైనస్ a పవర్ m బై x పవర్ n మైనస్ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బై n a పవర్ m మైనస్ n. మళ్ళీ ఇక్కడ x పవర్ n, ఇక్కడ x ప్లేస్లో ఎక్స్ట్రాగా ఉంది x ప్లస్ 3, ఏ ప్లేస్లో కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నది a ప్లస్ 3, అంతే రాసేయండి. ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తాం. యాక్చువల్ ఫార్ములా చూడండి, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తాం. ఏ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? సో గివెన్ క్వశ్చన్లో గివెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ క్వశ్చన్ x plus 3 whole power 5 by 2 minus a plus 3 whole power 5 by 2 x minus a. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ మారుస్తున్నాం. లిమిట్ x ప్లేస్లో x plus 3 రాయండి, బోత్ సైడ్ యాడింగ్ 3, ఏ ప్లేస్లో a plus 3 రాస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ x plus 3 whole power 5 by 2 మైనస్ a ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 by 2. ఇక్కడ కూడా మార్చుకోవాలి. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? ఎక్స్ ప్లస్ 3, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ 3 రాస్తున్నాం. మైనస్ ఏ ప్లేస్లో ఏ ప్లస్ 3. సో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఎక్స్ ప్లస్ 3 మైనస్ ఏ మైనస్ 3 ప్లస్ 3 మైనస్ 3 క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్స్ మైనస్ ఏ యాజ్ యూజువల్ టర్మ్ మిగులుతుంది. సో నో ప్రాబ్లం. సో పవర్లో ఏం రాస్తామంటే 1. ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్దాం. m ప్లేస్లో ఏముంది? ఇక్కడ m ప్లేస్లో 5 by 2, n ప్లేస్లో అయితే 1, ఏ ప్లేస్ a ప్లస్ 3, ఏ ప్లేస్లో a ప్లస్ 3. సో ఫార్ములా ప్లేస్. నెక్స్ట్ లైన్ m డివైడెడ్ బై n, సో 5 by 2 హోల్ డివైడెడ్ బై 1. ఏ పవర్ అంటే a ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 by 2 minus 1. 5 by 2 by 1 అంటే 5 by 2 whole power a plus 3 whole power 5 by 2 minus 1. 5 by 2 minus 1 write as 1 by 1. 5 minus 2 by 3. Finally 3 by 2. 2 వస్తుంది. 5 minus 1 3 by 2 whole power 3 by 2. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. రైట్. So limit extends to a square root x cube minus square root a cube whole divided by third root x minus third root a. థర్డ్ రూట్ అంటాం. సో రూట్ ఓన్లీ రూట్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ y ఉందనుకో, y పవర్ 1 by 2 అని రాసేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ x క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 2 డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. మైనస్ ఏ క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 2. నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. వాట్ రిప్రజెంట్ ఇక్కడ చూస్తే nth రూట్ ఏ ఫామ్లో ఉంటే ఏ పవర్ 1 by n, మళ్ళీ థర్డ్ రూట్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంటే ఎక్స్ పవర్ 1 by 3, థర్డ్ రూట్ ఏలో ఉంటే ఏ పవర్ 1 by 3గా రాస్తాం. సో ఎక్స్ పవర్ 1 by 3 మైనస్ ఏ పవర్ 1 by 3. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఫార్ములా చూస్తే ఏముంది? ఇక్కడ ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n, ఏ పవర్ m ఇంటూ n, మళ్ళీ ఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 2 ఉంటే ఎక్స్ పవర్ 3 by 2 రాయచ్చు. 3 ఇంటూ 1 by 2 3 by 2, సేమ్ ఏ పవర్ 3 by 2 అని రాసుకోవచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ లైన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నోట్ చేసుకోండి ఫార్ములాస్. ఓకే.
So limit x tends to a, x power 3 by 2 minus a power 3 by 2 by x power 1 by 3 minus a power 1 by 3. మనం ఫార్ములాతో కంపేర్ చేద్దాం. లిమిట్ x tends to a, x power m minus a power m by x power n minus a power n, m by n a power m minus n. సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏనే ఉంది, బట్ m ప్లేస్లో 3 by 2, n ప్లేస్లో 1 by 3. సో 3 by 2 whole divided by 1 by 3. ఏ ప్లేస్లో ఏ, 3 by 2 minus 1 by 3. So fraction is reciprocal, 3 by 2 into 3 by 1, a power. So 2 by 3 minus 1 by 3, LCM 6. Sorry, 3 by 2, LCM 6. So 4 minus 3, cross multiplication, 1 by 6. A power 1 by 6. 3 3 is 9 by 2, a power 1 by 6. Okay, write down next problem. So next, very most important question. Limit theta tends to 0, 1 minus cos theta by theta into sin theta. ఈ క్వశ్చన్ మార్చుకోవాలి. లిమిట్ theta tends to 0, ఫార్ములా బాగా రావాలి ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ 1 మైనస్ కాస్ 2a ఫార్ములా ఏం రాస్తాం ఇక్కడ, మైనస్ వస్తే 2 sin స్క్వేర్ a అని రాస్తాం, ప్లస్ వస్తే 2 cos స్క్వేర్ a. ఇక్కడ హాఫ్ యాంగిల్ మెన్షన్ చేస్తే 1 మైనస్ కాస్, హాఫ్ యాంగిల్ వస్తుంది 2 sin స్క్వేర్ a by 2. ఇక్కడ కూడా కాస్ వచ్చింది, ఇక్కడ 1 మైనస్ కాస్ థీటా 2 sin స్క్వేర్ థీటా by 2 అని రాస్తాం, 2 sin స్క్వేర్ థీటా by 2. సో 2 sin స్క్వేర్ థీటా by 2 హోల్ డివైడెడ్ బై, సో థీటా అలాగే రాస్తాం, మళ్ళీ sin థీటా ఉంది, ఇది ఏ ఫార్ములా మాదిరి రాయాలి. sin 2a is equal to 2 sin a cos a అని ఫార్ములా ఉంది. హాఫ్ యాంగిల్లో ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ యాంగిల్లో ఓన్లీ sin a, 2 sin a by 2 cos a by 2. బట్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ sin theta ఉంటే 2 sin theta by 2 cos theta by 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అది రాస్తాం, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ 2 రిమూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 రిమూవ్. సో మిగిలిపోయింది sin స్క్వేర్ థీటా అని ఏం రాస్తున్నా అంటే లిమిట్ థీటా టెన్స్ టు 0, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ రాస్తున్నా, sin theta by 2 into sin theta by 2 హోల్ డివైడెడ్ బై థీటాను మర్చిపోవద్దు, థీటా sin theta by 2 cos theta by 2. ఓకే, ఏవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మళ్ళీ మిగిలినవి sin theta by 2 క్యాన్సిల్, మిగిలిపోయినట్టు రాస్తే లిమిట్ theta tends to 0, ఇక్కడ 1 by thetaను సపరేట్ చేయండి, sin theta by 2 cos theta by 2, ఫైనల్లీ tan theta by 2 వస్తుంది బై theta. sin by cos అంటే tan theta by 2 by theta. ఓకే, ఒకసారి ఫార్ములాను అబ్జర్వ్ చేస్తాం, నోట్ చేసుకోండి, ఇవ్వండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. సో ఫార్ములా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే లిమిట్ థీటా టెన్స్ టు 0, ax టెన్స్ టు 0, సారీ, లిమిట్ ax టెన్స్ టు 0, tan ax by ax ఉంటే దట్ ఈస్ ద వాల్యూ 1. ఇక లిమిట్ థీటా టెన్స్ టు 0, tan theta by 2 ఉంది, అంటే x ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ 1 by 2 ఉంది, అది మనం మైండ్లోకి రావాలి. 1 by 2 చేస్తాం, బోత్ సైడ్ డివైడింగ్ 1 by 2. సో లిమిట్ theta tends to 0, tan theta by 2 అంటే ax theta by 2, ఓన్లీ theta ఉంది, మళ్ళీ మనకు theta by 2 రావాలి, అంటే theta by 2 ఇంటూ 2 చేస్తాం, అంటే 1 by 2 సపరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్. సో ఫార్ములాకి వెళ్దాం, నోట్ చేసుకోండి, ఫార్ములా కూడా రావాలి, 1 by 2 సపరేట్ తీస్తాం,
1/2 లిమిట్ ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. యాజ్ థీటా టెన్స్ టు 0 అయితే θ/2 టెన్స్ టు కూడా 0నే. సో θ/2 టెన్స్ టు 0 tan θ/2 బై θ/2నే ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ 1. 1/2 into 1, that is the value 1/2. So very 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 important. So ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో. 1/∞ ఉన్న 0నే, 2/∞ ఉన్న 0నే, 3/∞ ఉన్న 0నే. అదేవిధంగా 1/∞ స్క్వేర్ ఉన్న 0నే, -5/∞ స్క్వేర్ ఉన్నా కూడా 0నే. డినామినేటర్లో ఇన్ఫినిటీ వస్తే 0 వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇన్ఫినిటీ రావాలంటే డివిజన్లో రావాలి కనుక x³ - 8/2 x³ + 1 కామన్ తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, x³ కామన్ తీసుకోవాలా. ఆ ప్లేస్లో 1 రాస్తాం. 1 - 8/x³. ఇక్కడ కూడా x³ కామన్ తీస్తే 2 + 1/x³. x³ క్యాన్సల్. 1 - 8/∞³ 2 + 1/∞³. So that is the value 1 - 0 2 + 0. ఫైనల్ వాల్యూ 1/2. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తే వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఉండేవి కామన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1² + 2² + 3² + and so on n². సో ఇవి మొత్తం 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. 1 + 2 + 3 + 4 and so on n. సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్ n into n + 1/2 ఒక ఫార్ములా. 1² + 2² + 3² + and so on n² ఉంటే n into n + 1 2n + 1/6 సెకండ్ ఫార్ములా. 1³ + 2³ + 3³ and so on n³ ఉంటే n² into n + 1 whole square by 4 ఈ ఫార్ములా. సో మనకు సూట్ అయ్యేది లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. క్వశ్చన్లో 1² + 2² + 3² and so on సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్. ఈ 1³ అంటే సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్ ఫార్ములా. సో సెకండ్ వన్ సెట్ అవుతుంది. రైట్ డౌన్ 3 ఫార్ములాస్. ఓకే, సెకండ్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. గివెన్ క్వశ్చన్ అని రాయాలి ఇక్కడ. మళ్ళీ గివెన్ so the formula is n into n + 1 2n + 1/6 మళ్ళీ హోల్ డివైడెడ్ బై n³ ఉంది. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n into n + 1 2n + 1/6 n³. సో డినామినేటర్ వాల్యూస్ వస్తుంది. సో ఏం లేకుండా బై 1 రాయొచ్చు 1/n³. ద నెక్స్ట్ లైన్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n ఇంటూ తర్వాత టర్మ్ n కామన్ n + 1లో n కామన్ తీస్తున్నాం. 1 + 1/n. నెక్స్ట్ 2n + 1లో కూడా n కామన్ తీస్తున్నాం. 2 + 1/n whole divided by 6n³. So n into n into n. Finally n³. n³ 1 + 1/n 2 + 1/n by 6n³. సో ఏ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే n³ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మిగిలిన వాటికి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాం. 1 + 1/∞ 2 + 1/∞ whole divided by 6.
The next line 1 by 1 plus infinity value, how much? 0. 1 plus 0, 2 plus 0 by 6. 1 into 2 by 6. 2 1 ja, 2 3 ja. That is the value 1 by 3 answer. Okay, right now. So all lines రాసుకోవాల్సిందే. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా కూడా ఉంటాయి. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 వచ్చినప్పుడు కొన్ని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. 5 into 0 square plus 0 plus 1. X replace 0. 6 into 0 square minus 3 into 0 minus 5. 5 into 0 square 0 plus 0 plus 1. 6 into 0 square 0 minus 0 minus 5. Finally answer 1 by minus 5. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. అంటే మనకు క్వశ్చన్లో 0/0 ఫామ్ కానీ 0/1 రావచ్చు. మళ్ళీ 0/1 అంటే 0 ఆన్సర్ సరిపోతుంది. బట్ 1/0 రాకూడదు, 2/0 రాకూడదు. ఓకే, -5/0 ఇలాంటి టర్మ్స్ రాకూడదు. ఓకే, ముఖ్యంగా 0/0 ఫామ్ అనేది రాకూడదు. ఇలా వస్తే మనం చేసిన క్వశ్చన్ రాంగ్ అని అర్థం. సో ఇలా కాన్స్టాంట్ టర్మ్స్ రావచ్చు. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. న్యూమినేటర్ వాల్యూ 1 అప్లై చేయండి. 1 స్క్వేర్ మైనస్ 4 into 1 plus 3. సో డినామినేటర్లో కూడా అప్లై చేస్తే 1 స్క్వేర్ 3 into 1 minus 4. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 minus 4 plus 3. 1 plus 3 minus 4. 1 plus 3 4 minus 4 0. 0/0 ఇలా రాకూడదు. రాంగ్, మనం చేసింది రాంగ్. ఎందుకంటే ఇవి 0/0 ఫామ్ రాకూడదు. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 0/0 ఫామ్ వచ్చింది కనుక ఆలోచించి చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3ని స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేస్తాం. 1 into 3 3. సో ఎనీ టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 3 రావాలి. సో మిడిల్ టర్మ్ -4 రావాలి. ఓకే, అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే -4. సో 1 plus 3 అంటే +4 అవుతుంది. -4 రావాలంటే -1 into -1 -3 సరిపోతుంది. -1 -3 సరిపోతుంది. -1 -3 -4 సరిపోయింది. -1 into -3 చేస్తే +3 కండిషన్ కూడా సరిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 1x స్క్వేర్ మైనస్ 1x మైనస్ 3x ప్లస్ 3. సో కామన్ తీస్తే x into x minus 1 -3 కామన్ తీస్తే x minus 1. రెండిట్లో కామన్ x minus 1 x minus 3. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్చి రాస్తాం. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 1 x minus 1 x minus 3 హోల్ డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ కూడా ఇంకొక ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోండి. ఇదల్లా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఈక్వేషన్కి వెళ్దాం, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4. ఇక్కడ 1x స్క్వేర్ అంటాం. 1 into -4 -4 వస్తుంది. ఏవైనా రెండు నెంబర్లు తీసుకుంటే ఎనీ టూ నెంబర్స్ మిడిల్ టర్మ్ 3 రావాలా. అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే +3. సో సరిపోతుంది. 1 -4 -3 సరిపోదు. సో స్మాల్ నెంబర్కు మైనస్ తీసుకొని బిగ్ నెంబర్ ప్లస్ తీస్తే +3. -1 into 4 -4 కూడా సరిపోయింది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1x ప్లస్ 4x మైనస్ 4. ఎక్స్ కామన్ తీస్తే x minus 1 ప్లస్ 4 కామన్ తీస్తే x minus 1. రెండిట్లో కామన్ x minus 1 x plus 4. ఇక్కడ రాసాం x minus 1 x plus 4. సో రెండిట్లో క్యాన్సల్, x minus 1 x minus 1 క్యాన్సల్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 1 x minus 3 by x plus 4. ఇలా వాల్యూని రెడ్యూస్ చేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x ప్లేస్లో 1 రాయండి. 1 minus 3 by 1 plus 4. సో -2/5 ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. సో ఇలాంటి మోడల్స్ కూడా అడగచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే డినామినేటర్ న్యూమినేటర్. సో రూట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ రేషనలైజింగ్ చేసుకోవాలి. రేషనలైజింగ్ విత్ న్యూమినేటర్.
Okay, limit extends to 0, whole divided by careful 5 plus x root minus root of 5 minus x. So rationalizing చేస్తే మైనస్ కు ప్లస్ వస్తుంది. 5 plus x square root plus square root of 5 minus x. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ కూడా చాలా రూట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 5 మైనస్ ఎక్స్. సో వాట్ ఫార్ములా ఇది? a minus b into a plus b, that is the value a square minus b square. Substitute చేసినాం. Limit extends to 0, 5 plus x square root whole square minus 5 minus x root whole square by x into root 5 plus x minus root minus x. 2 root cancel. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 root cancel. So limit extends to 0, 5 plus x minus of 5 minus x by x plus root x, x into root of 5 plus x, root of 5 minus x. Next line, please observe. Next line, simplification. Write down. Limit extends to 0, 5 plus x minus 5 minus into minus plus x, x into 5 plus x root minus root of 5 minus x. So anyone cancel, plus 5 minus 5 cancel. Next line. Limit extends to 0, x plus x 2x by x into 5 plus h root minus square root of 5 minus x. ఇక్కడ కూడా x cancel. మిగిలిన పోయిన టర్మ్స్ లో లిమిట్ extends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 by 5 plus 0 minus root 5 minus 0. 2 by root 5 plus root 5, 2 by 2 root 5. So 2 cancel. 2 cancel. The final value 1 by root 5. Okay, write down. Next line. Next problem.